Good morning, dear students. Welcome to business studies class. So in the last class we have discussed about modern techniques of managerial control like responsibility accounting and management audit. These 2 points we are already discussed in the last class. Okay. So today in this session the remaining another management of modern techniques of managerial control like PERT and CPM. Okay. So I already told these 2 points in the beginning, the brief. Okay. So today in this class we are going to discuss in detail. So what is this PERT and CPM? Okay. PERT is nothing but program evaluation and review technique. Okay. So this is program evaluation and review technique. Okay, so this is called as a PERT. CPM means nothing but critical path method. Critical path method. Okay, so these two nowadays in the modern organization can use into the modern techniques of managerial techniques. So these PERT and CPM, it is one of the very important programs which we are going to conduct at the time of your making plans. Okay. So this is also one of the important technique useful for the planning and the controlling. You already know this planning and controlling, it is having interrelated and interdependent. On the basis of the plans we are going to control. Okay, so without control we are not possible to implementing the plan. Okay, that's why this is how the these two having the interrelated and interdependent. That's why this CPM PERT we are using planning and controlling into the organization. Okay, so these techniques are useful for planning and also scheduling and implementing the these projects into the performance into variety of complex into the organizations. Okay, so basically the main activities of this CPM and PERT means planning and controlling. At time of your make the plans and scheduling into the organizations we are using these techniques. Okay, so also these techniques also deals with time scheduling and resource allocation for the activities. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು PERT ಮತ್ತೆ ಒಂದು CPM ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, the main aim of these activities is execution of projects in a given particular period of time. Okay, ನಮ್ಮ ಏನು given ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು PERT ಮತ್ತೆ CPM ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ PERT and CPM are involving certain steps. Okay, so the first step is the project is divided into a number of clearly identifiable activities. Okay, one of the big project. So in this big project we are going to divide into small units into number of clearly identifiable activities. Okay, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೋದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. That is, project is divided into number of clearly identifiable activities. This is the first step. Another one is, then after this, the network diagram is prepared to show the sequence of activities. Okay, so after that, on the basis of these activities we are preparing one of the network, okay, diagram. Okay, what is this
this network diagram? Like just on a sketch. Okay, just we are not implemented. Before we implemented, we make certain plans. On the base of the plan, just we are going to prepare one rough sketch. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಶೋ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೊ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. So next one is time estimates are prepared for each activity on the basis of this. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ preparing estimation or estimate the time. This times including both activities like PERT and CPM. On the basis of these two activities, we are going to estimate the times. But this PERT requires estimation of a shortest period and long period. Okay, two types of periods are involving in this PERT. Okay, so like that is called as an optimistic period. Optimistic period ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು PERT ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್. ದಿಸ್ ತ್ರೀ, ಓಕೆ, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್. These three times are involving in this PERT techniques. Okay, in this three we can choose any one time our convenience. Okay, and the basis of this CPM, in the CPM technique, it is also involving estimation period of time involving this CPM technique. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು CPM ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. Okay, so in this CPM, on the basis of the just our estimation of period, okay, on the basis of our estimations only we are considered, and you are going to estimate one particular period of time on the basis of this CPM. Clear? Really PERT ಅಲ್ಲಿ three types of times ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ರೆ CPM ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, that is called as our estimated time. On the basis of this we are going to estimate our times. Okay, and time estimations. This is the third step. Next one is the longest path in the network is identified as the critical path. Okay, the longest path. Okay, andre the most one of the critical activity. Okay, it's take more time. What is the longest path in this particular activity we are going to identify? It's take more time consuming, more costlier, and it is very precious and crucial activity we are going to identify. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗೋದು, ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಿನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as longest path in the network is identify into the critical path. Okay, this is the fourth step. In this activity, they are important for timely completion of the project, and they are also delayed. Without this, we are not delaying enter into the project. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. Okay, so the next one is if required the plan is modified so that execution and timely completion of project. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ so finally ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to execute the plan. Okay, if any changes on the basis of the circumstances you can change. Okay, ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, complete the project under the controlling. The finally the CPM and PERT steps should be
completed, our activities should be running successfully. Okay, so this is also one of the modern techniques of managerial control you can using into the organizations. Okay, so this is the concept of PERT and CPM. Okay, the next concept is MIS. Okay, so next one is management information system. So this is the another one concept, MIS, management information system. Okay, actually this is one of the computer based techniques we are going to use. MIS, management information system, it is one of the computer based system. It is one of the system that is a period of information for effective managerial and decision making to the managers. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ and if any activities, all the activities should be involving through the management, it shows the complete guidelines to the manager to conducting any activities into the organization. That is called as an MIS, management information system. Okay, so it is one of the controlling technique, it providing for the data information to the manager into the right time. Okay, so it basically involving all the managerial activities. So that's why providing the data at the right time to the manager. Okay, and any time you can see this management information system to the manager. Okay, so it is one of the creative actions may be taken in case of division for standards. Okay, so at the time of we are going to set the standards also. So we are going to implementing this techniques of management information system. It is always providing the complete guidelines to the managers. Yeah. Okay, so this is a concept of management information system. Next, what are the various advantages? Okay, advantages of MIS, management information system. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೈಸ್ allocation of resources. Okay, allocation of management and dissemination of information and different type of management levels. It's providing guidelines to the managers. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ another one, it is supports for planning and decision making, for controlling for all the levels. Okay, planning ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ equivalent of information with which manager works. Okay, we are going to improvements, we are going to identify the new ways and techniques into the activities. It shows this. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾ,
So next one is it ensures the effectiveness of managing information. Okay,